how are people going to vibe to hip hop kwacho if we don't know about these things? Tikutarisa here Kim Kardashian tiri kumba tisiri kutarisa kuti kuna Jango Bango ambodiswa na Gonzi. How are we going to get the followership? Pasina mbovunzwa kuti Ti Gonzi wewe takaenda pamwe kuHarare osipo takanzwa kuti usikuenda kureview chichi kuitika musoro wako uri kudzikira. Ndoti who told you that? Then it starts to happen. So the thing is, we are not going to make money, Tese. We are not. Van Choga is the popular guy. Kuzim dance on and achipusha chenda pedi. You, DJ Mox, same person. Prometheus, ndiye ari kuita zviri kudiwa but haatozive kuti music yacho kana nene quality. So it's like hip hop is going nowhere. I think Tese ngatimboteere Holy 10 because ndiye ari kuwana ma-views kupfura page ZiFM pa YouTube. Ti Gonzi is a record breaker. Say tisiri kuzvinzwa ma-street kuti zvikutaura asi kunyepa here. Ti Gonzi is the most Zim hip hop awards more than anyone. How don't you know that? Saka, how are people going to redirect zvinhu zvavo vachiuya kwatiri? Munoma muna boss trip ZiFM but my streams are kuita sei kana pane pamunopatarisa munoziva. Inini I know what I'm saying. Like we need to be newsworthy zvitinakidze hip hop yacho pamwe inini zvandiri kutoita zvine zvipidhi ndakazviita kutowedzera kundifarira nokuti kuitaka kundivenga because kuziva kuti culture hip hop zviri kwedu iriyo. You understand? So tikasadaro we are going nowhere. We can start the interview, guys. Thank you. I would be very happy and I really hope kuti nyika yese ichatoona. Nyika yese ichatoona ende inini ndiri kudawo kungoshuvirawo kungotiyo vanhu pavanenge vachiti isusu toda kunzwa Zim Dance Show kana kuti Merciless kana kuti etatonika ngatitiwo kana tiri pabhesi kumbare kuGaza anenge achiti kumbopinda mota nda kunzwa The Fix pachitaurwa nemunhu ari kurova guka but ari fan yaSoldier Love. How are we going to achieve this? We are going to achieve this through love for the game, understanding of the hip hop culture. Inini ndinoziva hip hop kuti yakatangwa na Africa Bambata na Kuhek. I know the big L's, I know the Cannibases. I know hip hop kusvika ipapo saka isusu yedu hip hop yatoda kudocumenta kuti Ti Gonzi paakabayiwa nebanga paipai akazofawo nyaya dzake dzinoita sedza Tupac zvinoita sei kana pamwe pida asiri kuziva kuti musoro waGonzi wasei iari hip hop DJ paZiFM ziya chimiririra Zimbabwe anama iriyo biggest award outstanding male ari Ti Gonzi. Saka now the hype yacho iri kusvika papi? Why is PD not popular as Ti Gonzi? It should be like that. Such house Mabika are popular as Peter and Law. So it's up to us, bro. This is very spiritual and this is real. Murukurwadza mugeto mpidi. Mugeto murukurwadza vanhu vakurova guka hakuna mabasa hakuna chi. Zim Dance iri kufire Anita Jackson na Pop 10 last week anga ari ku Cape Town. Ari kutotenderera mashows inini ndiri kutosevwa nekuti ndakaaccepta kuZim Dance. Zvekutoti mazuva ano mamwe mainterview depending nekuti ndakadhakwa nei ndikabvunzwa kuti unoimbeika dzimwe nguva ndototi handiimbe Zim hip hop yangu yandoimba hip hop yekugeto muda kuti ndiperere kwakaperera ana Johnny K nana Mugo nana Star nana Trevor Dongo. So hip hop is not there. MuZimbabwe hamuna hip hop. Hamuna hip hop DJ, hamuna hip hop artist, hamuna hip hop DJ, hamuna hip hop industry, hamuna ma hip hop shows. Nekuda kwekuti ruzhinji rwenyika census iri kuti takuda kupinda 15 million. Vanhu havasi kuziva hip hop. Okay, toda kuenda international zviri local zvakadhakwa. Handina munhu wandiri kuziva wehip hop ari macharts pa MTV. Ndinongoziva kuti MTV vakakwira ndege vari 4 kuya kuzointerviewa Ti Gonzi kuUZ nekuita ma-MTV sugar screenings but ndikuzviziva kuti PD haasi kuzviziva since pamwe afollowe Ti Gonzi nekumutera-tera saka basa rake tungotuma rounds tokutsvaga mari seboys riri paZimax more. But the love for the game is going to take us there. It's my wish, bra, kutongotoka ndingofila kuti PD ndiye Charlemagne. Ndokungoti tiende katiri tese. Ana kila ti vakavaka.
anasecolors they are doing things because community yavo ine vanhu vanongoda zvinhu pasati patanga kuitwa any type tumacarector kana ma48 laws of powers kana kuti hanzi art of war kana kuti kana kunzi chisalad kana like it doesn't like hazvishande pamwe ndikutotora zvinhu zvinobva zvatorikostesa kusarira izvo zviri zvezvinhu pamwe zvikufanira kuti ndibva ndarira like that's the mood and that's being real. I don't know, bruh. I mean, anoziva holi 10 but ndotozviziva kuti hapana 10 mati vakandikati holi ndiudzewo masong ehip hop 10 amunozivawo angorekodwa 2020. You won't tell me, can you do that right now and you prove me wrong by title? So kana musiri kuziva it means kuti vanhu vacho kavari kuita hip hop show yacho paredhiyo yacho inoteererwa havasi kuteererwa kapa vanenge vachirira pane pakatodzorwa volume. Saka where is the fault? The fault yataurwa naking of hip hop ari a king of music. I am your breed. I am going to be the greatest artist in Zimbabwe, not hip hop artist. Ndichibva ku hip hop. How you are going to take me will determine kuti hip hop yacho iri kuenda futi kupi. My first ever post pa Instagram ndakaiposta 2017 because ndiri kugeto nanditori na Instagram account ndichiposta beto rangu na Ishi X. Ndikati inini ndikutoshanda nesimba because ndaitonyimwa radio sezvandaitwa paipai. But by 2020 I'm going to be the biggest artist. I want you to go back to my Instagram and look at that because waifana kona ndisina kukuudza. So if I'm outstanding male musician wa 2020 kumanama, ndiri best male artist kuma Zim Pop Awards 2020, ndiri best male artist kuma Changamire Awards 2020, ndiri nefuti ndiri kubva ndanotiwo chero ku ZiFM ndaita best male artist ndisina kuwina kucategory ye hip hop 2020. It means kuti ndataura prophecy yakaitika sekuti inini hip hop since yaisandiridza vanhu vaiziva kuti ndakaipa but kuti ndiputike kutanga kutopinda mastreet zvekubhukwa mashoka ndakatanga kuzotozviita ndabuda muhospital. Saka kana ndandikati patience pays ndakazviona kuchipatara it means I'm a prophet and people need to know that if we have a hip hop DJ. If Kufamba Murima was recorded before Kure and it looked like Ndokure, it means those things should be talked about. If people don't know Ti Gonzi, if people don't know Holy 10, because Holy 10 akashichagira mbiri. Okudze angchokadi. Sezvandakaita. So what are you doing for hip hop? Who is playing? I could do another one because if it's a game of numbers and numbers don't lie, like chichi kunyatsoitika. Amuzviziva here kuti the fix pakazara ma-Ti Gonzi nema-Holy 10 pachimbodzoswawo maskiri kana wakudhara kunyange vamwe vaifunga kuti hasi hip hop kana kungoti wowenera pombonzi wakasitana ndine staira pachitaurwa mazuva akabuda nemachika pachirira Ti Gonzi pachirira Holy 10 ka pachinouya kana RPs achinzi adaideka tinotanga kupisa zvekuti vanhu vezimudhanzo vanokuita basa. Saka let's improve rudo rwedu neshungu dzedu nekungwara kwedu nekuteererana kwedu nekutora ma-ideas edu for hip hop for our individual benefits. I'm being real. Yeah. Hapana mbokumisa, don't be real. Be real. Yes. The realest way you can be. Ndichikufunza yo. Thank you. Ndikufunza yo. From what I'm paniswa kutaura yo. You want media to do the work for you. Mira? Ndandida kutongomedza nguma mate nyatsotaura ndichakuanza watonyatsopedza kuti pepepe. Mufunzo mwechete. Uda kuti vanhu vanyore ma-newspaper. And I want you to say like how you understood so that kana wapedza ndobva ndachitaura ndisina kukukata. It's a dialogue. Tungotaura. All right. Because hapana kupopotera mwanzo kupopotera I like that. It's a powerful journalistic quality. We have to also understand each other. Yes. You haven't been in the public eye for a very long time. Very long time. Saka kugara kwatiri kuita kwako kuda also kuti munhu ari kuona neari kuteerera azive kuti okay mufeso yangu ari all right. Yeah. Inini I think patatanga ndabvunza kuti song yako indawo usina kundipa and then you clearly stated your why usina kundipa but the thing is yakangosvika regardless kwandiri and
no, and I'm not here I like that, yeah. the devil's advocate or ndipindurire Thank you, munhu thank ari you. mocks or Yes, thank you. comedians or whatnot. Thank you, I thank speak you. for myself. Yes, thank you. One. Mm. Personally, I have no problems with you. Mm. Secondly, Mm. hip hop is about music. The other things I think they're gimmicks. Kuti munhu azotaurwa, munhu azoita sei, munhu azonyorwa. Because the thing is, uri kutaurwa because of chi. And your your last song, when was it? Your song, my last song is Rure Rure. When was it? It's a good video, by the way. Thank you. Video. I liked it. My last video is Rure Rure. So let me just kubatanidza zvinhu zvese zvawabvunza, right? Shout out to the camera, look into my eyes, because my sister ndanetsa kuti munyatsoona kuti zvinhu izvi zviriwe or not. Yeah, so my guy, like the first question you asked, I remember zvese zvataura. The first question yawabvunza opidi wabvunza wakati, okay, so you want the media to do the work for you. Ndichizvianswera ndega as an individual, I will say no. Okay. Like andandambokusiyawo totaure, saka I wanted to answer everything. All right, it's okay. I will scoot out media ite basa rako rese handika. So meaning kuti the music also has to do the work for you. You know, the problem is like I wanted to answer like the question I often it was gonna be covered. Don't worry, trust me. All right. My talent is pamrom. So the thing is, you want the media to do the work for you. You yauya manje kuchirungu anonetsera kuti ndiri ndega ndakazvimirira kudai so haiziriyo yanga ndichireya. Asi you yekuti for you, I will say it as the outstanding male musician. Kuti kana ndiri kurepresent all the. No. Don't represent anyone. Yes, I think Tichanono answer. All right. For Ti Gonzi, because okay, let's do this. Not say when I say you, I'm not saying for hip hop in general. You're saying for me. For Ti Gonzi. Okay, so let me help you by this way, Andy. Yes. Can you rephrase the question Wakanyatsono direct, then I answer you instantly. Without media, it Ti Gonzi basa in the sense that kuti Samantha arukurua. Kuti aziye kuti kune show kune zvakati Ti Gonzi zviri kuitika. Aruda kuti zvese zviitwe na Paul. Whereas when Ti Gonzi is sleeping at home. Music yako iri kusvika here kuna Samantha That's a very good question. And iri kusvika sei? That's a very good question. Because the thing is, for me, if you're saying kuti wakatanga kubhukwa iwo waenda after hospital. Ndaingobhukwa but ndakashuta from ipapo. All right. Waingobhukwa. Waibhukwa because of what? Because of your music here and your talent, or because wanga wataurwa naningi newspaper? It was because of my music and my talent. Then I want to ndakuchiko answer. And like when you ask the question like anyara. So no, I want to answer you. I want to give myself time so that I can explain to you wakatonyarara ndiko chete kutongoti ukwanisa unzwisisa because process mene mandikutaura mene muchibuda zvinhu zvakawanda. And I want you to understand zvakanaka. Pandataura inini ndikati the media to do the work for you. Media hayo yakazvimirira, it's doing so much work for the artists. Media as a whole is doing so much work for the artists, and inini personally, I don't have airplay complaints. I play. But I'm standing here as the voice of the next generations, as the voice of the people who vachizoda kuimba the music genre inonzi hip hop. Okay. Hip hop aina power, chitorine power muZimbabwe, it's Zim dancehall and other traditional type of sounds. Hip hop putika, but it gets a lot of airplay on radio, but who is playing? Why? That's a question. I'm going to answer everything, don't worry. Okay. I'm going to answer everything, please. So I'm saying kuti iwewe pandataure nini ndakati I want the media to do the work for me. I'm talking ndakatarisana nevanhu vari kuita my hip hop shows muZimbabwe. My boss at my radio stations, my boss at my media frames, my newspaper and everything is you go to Famba, I play a lot, like I was just a hip hop artist. I walked out that boundary, but hip hop. Hip hop shows Zimbabwe. Akadakwa nekuti hana zvaari kuitira ma-artists. The Zim hip hop artists vari muZimbabwe vari kuita chaizvo zvinhu zvine musoro vari kudiwa nevanhu.
You understand? And vadiwa nevanhu, ma-artists hip hop ari kudiwa, ma-artists hip hop ari kudiwa nevanhu vasingatoterere hip hop vanongoti I am a fan yauyu. Ndo kubudiriro inini kwandinoita, and I think you know kuti Takura, Ti Gonzi vatongori ma-artists ekuti vari muma-streets vachiridzwa nema-DJs asiri hip hop. You understand what I'm saying? So we are powerful already, but tikumiririra hip hop. Tikumiririra the new blood rikuya re-hip hop. Tikumiririra ma-media frames anongotukuita zve-hip hop. Tikumiririra ma-boss edu kuti va-concentrate on hip hop, because hip hop yemuZimbabwe ina outstanding male musician currently. Saka ma-hip hop shows ari kuleada vanhu astray zvekuti us hip hop artists tiri kutoenda kumberi tichizvipusha on the basis of kutongozvipusha tega nekunodiwa nevanhu. That's just the truth. Chokwadi chiri kuitika ndechekuti hip hop yemuZimbabwe vanhu so far vekuti they've done so much. Ti Gonzi, Takura pa hip hop breed, but there's so much talent iri kuimbwa navanhu hip hop, but my hip hop shows haasi kukwanisa kuaccommodate the whole hip hop house zvekuti isusu tiri kutozonopinda tichitepa in just the whole music industry zvekuti my hip hop shows haasi kugadzira my hip hop artists. Inini Ti Gonzi, my first ever hit was Zvenyu. Haina kuputika nekuti yatanga kuputidzwa ne-hip hop show. Yakaputika iri kutongoridzwa like natariro naAyat naNiki kana kuti KVG. You understand what I'm saying? Just media as a whole is doing so much, but vari kumiririra hip hop havana wavagadzira nekuti hazvina haipa pasi kuridzwa vanhu varifana kuridzwa. Vari kumiririra hip hop, the DJs hip hop vari kumirira hip hop vari kuridza music yavanofarira kwete inofarirwa nevanhu, ndiko kusaka zvisiri kuputika. So apapa uri kutiwo mashows anoita hip hop haana zvaari kuita, zvaari kuita zviripo zvekusaita chinhu chiri powerful for the hip hop gang. uda kuti aite sei? That's a very, very good question. Thank you. Mashows hip hop ngavatsvage nekudiga in information about hip hop zvakanaka up to the point yekuti when they start to communicate with the masses of people vanenge vachiudza vanhu nyaya dziri newsworthy and worth it. Nekuda kwekuti ma-hip hop DJs pavari kuridza music nenyaya dzavari kutaura zviri kutoratidza kuti vanhu vacho vavari kuridza nevavari kutaura are not powerful enough to be talked about, zvekuti ingori nyaya yekuridza song kuti song yataridza iyi ndeyanhingi iyo, song yataridza iyi ndeyanhingi iyo, nekuti pane pasina rudo nema-hip hop cats zvekuti pari kurira song patonzi okay so today in the morning was posting kana chakadai so saka vhudzi pamwe radai so rikadaika saka tazona chakadai kuti okay so nhingi uyo azodai so zvainzi azorasiswa kuSouth Africa kushow nekuti akadai so Bond kwangu na Dr. Bond vakasaina uyu Gonzi akati ndaitwa chakandakati let's follow up kana panyaya iyo. Litena akambotuka kikibhedhe so zvakazonyatsoita sei ore takunyatsozvidhipisa relationship yavo nhasi yakamira sei nekuti the moment there is going to be love for the game from you the hip hop DJs muchatanga kuda ma-artists ari kuita zvinhu, motanga kuziva vari kupisa, motanga kuziva powerful names, motanga kuziva ma-songs aburitswa nevanhu ivavo, motanga kuziva ma-flop pamwe chete nekutoputika nekuti moment yamunotanga kudaro muchitaura the lives of the people sezvinenge zvichingoitwa kuZimdanso, people who engage panoitika proximity yekuti vanhu vanga kuti okay hip hop iyo yatanzwa chisong kana chakuda dhika chiri kubhowa but rega tichiteerere boss DJ yanga ari kuti kuna kuda jiji ari kurekodha kwajamawo so I was supposed to kuburitsa song last week nekuzodai sikava paadai so and I was like ndakadai so ndobva handina mari yebhasi so here is the song vanhu vanoti rega ndichiiteerera. So there has to be love from the hip hop DJs takatarisana ne society yedu ne the fan base kuvanhu. They are things that should be celebrated mu hip hop. Like Ti Gonzi kuita the first hip hop artist kunominatwa for outstanding male musician chinhu chinofana kucelebrate nema hip hop shows mu Zimbabwe. That's how people will engage and know the truth. Okay. People will need to know kuti okay zviri kunyatsoitika ndezvipi, you need to follow up on the cases. Okay.
saka you are just playing the music zvisina protocol yamuseve pamwe zvamusiri kudhipisa kuti zviri kumbonyatsofamba sei kana kuti lifestyle yaartist yakamira sei. Like you are not branding artists, you are not playing powerful musicians when it comes to hip hop. So kana hip hop isina kana imuchiziva kuti hip hop is not the top, it's not the top genre in Zim, inenge ichinzi iri underperformer, how are you going to describe vanhu vacho vatepa into the market vakaputika no matter what? How are you going to respect these guys? How are we going to play the Maskiri muviri wese album yaakaburitsa kuna 2006 nekuti muda kuudza vanhu kuti anga akabhanwa, saka pamwe month inoiti kuti is the month of Maskiri? Charity begins from home. Things come from one ichienda ku2. You need to dig in these things. David Chifunyisa akaita album ripi, masong api? What do we do with all those things? What information do we communicate to people? So nyaya ndikutaura nyaya yekuti however we are going to answer each other kana kuita seika, ndikuziva kuti vanhu vachangosara vakanyeperwa, but the truth is tiri kutongoita zvinhu zvatiri kuita kuhip hop, madjs hip hop vachingoridza music zvisina love mukati, zvisina paperwork mukati. Are you a person akambotora bepa yo wakanyora pasi kana mainformation awatodhigawo ini wega nedata rako kungotiwo pauri pashow yako apa pamwe uri kutongoratidza kuti rega ndimboridza song yaTi Gonzi ya 2009 asati aputika, muri kuiona sei? Ndisina kukupa.